ආයුබෝවන්. Lesson 19. Complaining and apologizing. ඉතින් අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන complain කරන්නේ මේක හරි නෑ කෑම එක හරි නෑ restaurant එකකට ගියොත් මොකද්ද මේකේ ලුණු මදි complaining. Apologizing කරන්නේ සමාව ගන්න එක. Right? So we say, oh, we're really sorry. Okay? Right. Let's see. මේකත් ඇවිල්ලා agreeing disagreeing වගේ තමයි functional language එකක්. Right? Complete the complaint using the words below. Give them a suitable apology below. think මේ වචන පාවිච්චි කරලා apology එකක් දෙන්න ඕනේ. Right? Our blank hasn't been cleaned. We'd like it done soon. Our table. No, we say our room. Our room hasn't been cleaned. කාමරේ කියමුනේ. ඒ කාමරේ අස්කල නැහැ. We'd like it done soon. ඉක්මනට කාමරේ අස් කරන්න. Okay? I booked a table for 4 people. මම table එක book කරේ 4 දෙනෙක්ට. There is only room for 2 here. මෙතන ඉඩ තියෙන්නේ දෙන්නෙකුට විතරයි. Is that your red car? I think you're in my parking space. අර රතු පාට කාර් එක ඔයාගේද? මං හිතන්නේ ඔයා පාක් කරලා තියෙන්නේ මගේ ස්පේස් එකේ. Aren't allowed in the restaurant. I think pets. සත්තු allow කරන්නේ නැහැ restaurant එකේට. We ordered our food. අපි කෑම order කරේ පැයකට විතර කලින්. තාම ඇවිල්ලා නැහැ. Next one. We can hear it from next door. Your child is, your music is really loud. සද්දේ හරිම වැඩි music වල අපිට සද්දේ හා පැත්තට මැහෙනවා. I think I'm next to see the doctor. මං හිතන්නේ මං තමයි ඊළඟට යන්නේ. I was here before you. මං ඔයාට කලින් ආවේ. I asked for a chocolate ice cream. මං ඉල්ලුවේ chocolate ice cream එකකට. හැබැයි මට දුන්නේ නම් මේ strawberry එක. Your child is kicking the back of my seat. ඔයාගේ ළමයා මගේ seat එක පිටිපස්සට කකුලෙන් ගහනවා. And drinking are not allowed in the bank. Eating and drinking. කෑම කන එක සහ බොන එක allow කරන්නේ නැහැ බැංකුවේ. Okay? So මේ responses ටික අපි හරි තැනට දාන්න ඕනේ. Our room hasn't been cleaned. We'd like it done soon. මොන response එකද? I'll send someone to do it right away. Oh. I booked a table for 4 people. There is room only for 2 here. බලමු මොන වගේ response එකක්ද දෙන්නේ කියලා. I'll get you another table. මං තව මේසයක් ලෑස්ති කරලා දෙන්න. Is that your red car? I think you're in my parking space. අර තියෙන වගේ red car එකද? මං හිතන්නේ ඔයා මගේ එකේ තමයි පාක් කරලා තියෙන්නේ. I'll move it. මං ඒක අයින් කරන්න. Pets aren't allowed in the restaurant. සත්තු restaurant එකට ගන්න දෙන්නේ නැහැ. I'll turn it down. I'll finish. I didn't know we'll go somewhere else. මං දැනන් හිටියේ නැහැ. අපි වෙන කොහෙද යන්න. We ordered our food an hour ago. තාම ඇවිල්ලා නැහැ. I'll go and see where it is. මං ගිහිල්ලා බලන්නම් කෝ කියලා මේක. M. Right? Next one. Your music is really loud. ගොඩක් සද්දයි. I'll turn it down immediately. මං ඉක්මනට මේ දැම්ම සද්දය අඩු කරන්න.
I think I'm next to see the doctor. I was here before you. I thought it was my turn. Sorry, මම හිතන් හිටියේ එක මගේ turn එක කියලා. I asked for a chocolate one, make an strawberry. ඉන්න මං chocolate එකක් ගෙනත් දෙන්න. I'll get you a chocolate one. Your child is kicking the back of my seat. I'll get him to stop. මං කියන්නම් එයාට නවත්තන්න කියලා. Eating and drinking are not allowed in the bank. I'll finish my sandwich outside. මං එළියේ ඉඳන් හෙනම් කාලා එන්නම් කියු. There you are. Right? So, වචන ටික match කරාට පස්සේ apology එක, right? අපි ලිව්වා. I move it. I thought it was my turn. I'll go and see where it is. I'll get you a chocolate one. I'll send someone to do it right away. I'll turn it down immediately. I'll finish my sandwich outside. I'll get you another table. I'll get him to stop. I didn't know. We'll go somewhere else. Right? ඉතින් ඔය තියෙන්නේ දෙන්න පුළුවන් responses. Now let's have a look at the next one. ඒ විදියටම අපි complete කරන්න බලමු. This has milk in it. I said I wanted the black one. This coffee. මේ කෝපි එකේ කිරි තියෙනවා මං කිව්වේ මට කළු කෝපි එකක් ඕනේ කියලා. That means without milk. I asked for these shoes in a size 6. මං ඉල්ලුවේ size 6 එකෙන් මේ සපත්තු ටික. But these are size 4. මේ දීලා තියෙන්නේ size 4. I ordered with white bread. The bread is brown. I ordered a sandwich. Made with white bread. This bread is brown. හැබැයි මේ bread එක නම් brown color. We asked for a room with a sea view. ඉල්ලුවේ මුහුද පේන හොඳට view එකක් තියෙන room එකක්. This one has a garden view. මේකේ නම් තියෙන්නේ garden view එකක්. I think you're in my seat. මං හිතන්නේ ඔයා මගේ seat එකේ තමයි ඉඳගෙන ඉන්නේ. My ticket says I'm in 5D. මගේ ticket එකේ තියෙන්නේ මම 5D කියලා. I asked for a vegetarian pizza. මං ඉල්ලුවේ vegetarian pizza එකකට. This one has meat on it. මේකේ මස් තියෙනවා. You can't take photos in here. It's bad for the paintings. මේක ඇතුලේ පින්තූර ගන්න බෑ. මොකද ඒක paintings වලට හොඳ නෑ. I think you gave us the wrong change. I gave you $20, not 10. This I bought here yesterday doesn't seem to right. This pen. මෙතන ගත්ත පෑන ලියවෙන්නේ නෑ වගේ හරියට. My daughter is crying because your son has taken her toy. මගේ දුව අඬනවා මොකද ඔයාගේ පුතා එයාගේ toy එක අරගෙන හින්දා. Let's see what responses we can use. Let's see. This coffee has milk in it. I said I wanted a black one. I'll bring you a black one. ඉන්න මං ඔයාට black එකක් ගේන්න. I asked for these shoes in size 6. හැබැයි size 4නේ ගෙනත් තියෙන්නේ. Right? I'll get you a pair in the right size. ඉන්න මං ඔයාගේ size එකෙන් හරියන එක ගේන්න. I ordered a sandwich made with white bread. This one is brown. I'll get you one with white bread. ඉන්න මම white bread එකක් ගේන්න. G. මං ඉල්ලුවේ sea view තියෙන room එකක්. හැබැයි මේක garden view එකක්. We'll get you a sea view room right away. ඉන්න මේ දැම්ම sea view එකක් තියෙන room එකක් දෙන්න. මං හිතන්නේ ඔය වැරදි තැන ඉඳගෙන ඉන්නේ. I thought I was in 6D. Sorry, මම හිතුවා මම 6D ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා.
H. Right, there you are. Very easy. Tamanta context එක තේරෙනවා නම්. I asked for a vegetarian pizza. හැබැයි මේකේ meat තියෙනවනේ. I'll get you a vegetarian one. ඉන්න මම veggie එකක් දෙන්න. You can't take photos. It's bad for the paintings. I didn't know. මං දැනගෙන හිටියේ නෑ. I put my camera away. මම මේ දැම්ම camera එක ඇතුළට දාගන්නම්. Sorry මම දැනන් හිටියේ නෑ. I think you gave us the wrong change. I gave you $20. මං හිතන්නේ ඔයා වැරදි ඉතුරු ටික දුන්නේ. මම දුන්නේ $20ක් $10ක් නෙවෙයි. Here's the rest of your change. මේ තියෙන ඉතුරු ටික. This pen I bought here yesterday doesn't seem to write. ඉතින් මේ පෑන වැඩ කරන්නේ වගේ. Let me get you one that works. ඉන්න මං ඔයාට ලියවෙන එකක් දෙන්න. My daughter is crying. Right? I'll make him give it back. ඉන්න මං පුතාට කියන්නම් ඒක දෙන්න කියලා. So that is D. There we are. We have completed that activity. All right. So with that, we move on to question number 2. Practice question 2. How to complain and apologize. කොහොමද අපි complain කරන්නේ? කොහොමද අපි කෙනෙක්ගෙන් සමාව නැත්නම් ඒකට apologize කරන්නේ? Are the following underlined phrases used for apologizing or complaining? I'm sorry for giving you the wrong order. Apologize කරනවා. සමා වෙන්න මට. Apologizing. I'm afraid there is a problem with my order. Order එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. Complaining. Next one. In pairs, read the 2 dialogues and write where you think each complaint occurred. Okay? Sorry to bother you, but I'm afraid there's a problem with my pizza. Sorry, what කරදර කරන්න. ඒනට මගේ pizza එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ. I'm sorry to hear that. What is the problem? සමා වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මොකද්ද problem එක? There are peppers on my pizza, but I ordered a pizza without peppers. I'm allergic to peppers, so I need to change my order. Mama order kare peppers. They can be bell pepper, red, yellow, green, right? Peppers නැති pizza එකක්. මොකද මම allergic. මේ pepper වලට මට මේක අමාරු කරන්න පුළුවන්ද? Please forgive me for the mistake. සමා වෙන්න. I'll bring you a new pizza immediately, Mama. දැම්ම ගේන්නම් අලුත් එකක්. So this could be in a restaurant. In a restaurant. Okay? Next one. Excuse me. There is a problem with the jeans I bought yesterday. සමා වෙන්න ඊයේ ගත්ත jeans pair එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The zipper is broken, so I would like to exchange them for another pair. Zip එක පොඩ්ඩක් කැඩිලා මං කැමතියි අලුත් pair එකකට exchange කරන්න. I'm sorry about that. Let me get you a new pair. සමා වෙන්න මං ඉන්න අලුත් එකක් ගේන්නම්. Thank you for your help. Thank you. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔයාගේ උදව්වට. You're welcome. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So in a clothes store. Right? Write the expressions used for complaining and apologizing from the dialogues. Dialogues වලින් complain කරන්නේ මොනවද කියන එක ගන්න ඕනේ. Right? Sorry to bother you, but I'm afraid there is a problem. I'm afraid there is a problem. Right. Next one. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that.
next one. Please forgive me for the mistake. Please forgive me. Please forgive me. Right? I'll bring you something new. Right? So, there is a problem with the jeans. Kamathamai complaining. There is a problem with my jeans. I'm sorry about that. Okay, so I'm sorry about that. Right. So you can use some of these phrases, but I'm just trying to give you the language mostly used, right? Right, so the next one, use the expressions above to complete the complaint, then in pairs. So, you can do it together. Take it in turns to read the complaint to your partner and the other student can apologize. Okay? Sorry to tell you or sorry to bother you. The food I ordered is cold. Sama wenne not order karapu food එක පොඩ්ඩක් සීතල වෙලා වගේ. I'm sorry to tell you. I'm sorry to tell you, but the shoes I received from my online order are the wrong color. Okay. What can you say? I'm afraid that the shirt I bought yesterday is ripped. Podak irila. But we've been waiting a long time. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you, but we've been waiting for a long time for the order. Right? ඉතින් මේ ටික කිව්වාම පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පාර්ට්නර් එකට උත්තර දෙනවා. Sorry to bother you, the food I ordered is cold. So sorry, I'll heat it up for you. I'm sorry to tell you, but the shoes I received from my online order are the wrong color. No problem. We could change it for you. I'm afraid that the shirt I bought yesterday is ripped. So sorry, we can change it immediately. I'm sorry to bother you, but we've been waiting a long time to order. Sorry to keep you waiting. You're next. Let's take your order. ඒකට response එකක් දෙන්න තමයි ඕනේ. Right, so let us have a look at the next question. Practice question 3, business complaints. Right? Put the following telephone complaints in the correct order. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ තියෙන telephone complaint එකක් ඒක හරි order එකට දාන්න ඕනේ. Right? I bought it when I was on holiday. Can I return it to my local branch? ඉතින් ඒක ඉස්සෙල්ලාම ඒ කියලා හිතන්න අමාරුයි. My name is Amiko Sato. Could you put me through to customer services, please? Right? So that seems okay. මොකද තමන්ව introduce කරලා ඊට පස්සේ මොන department එකටද transfer කරන්න ඕනේ කියන එක. So that seems okay. I washed it according to the instructions on the label and now the color has faded. ඉතින් මම හේදුවේ ඒකේ තිබ්බ instructions වලට. හැබැයි දැන් පාට fade වෙලා. Yes, please. It's about a jacket I bought last year. Oh, මම මේ ගත්ත jacket එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. So seems like that's the second one. I've had it for about a year. I don't think a quality item should wear out so quickly. ඉතින් මං අරන්
අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. ඉතින් හොඳ quality ඇඳුමක් එච්චර ඉක්මනට සවුත්තු වෙයි කියලා හිතන්නත් අමාරුයි කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. Right? So let's see. I watched it according to the instructions. මම හිතන්නේ ඒක තුන්වෙනි එකට යන එක okay. ඊට පස්සේ I've had it for about a year. I don't think a quality item should wear out so quickly. I bought it when I was on holiday. Can I return it to my local branch? ඉතින් ওই දෙක අතර මොන එකද ඉස්සෙල්ලාම එන්න ඕනේ? I think it should be this, and then you ask, okay, can I return it to the local branch? මට මේක return කරන්න පුළුවන්ද? Right? What language does the speaker use in the complaint to make a polite request? Right? So if we have a look at the language to make a polite request, මං හිතන්නේ use කරන language. Can I? Could you? Right? So nice and polite language. Can I return it? Could you do this? Or could you? It says, could you put me through to customer services, please? Right? So seems like polite language is being used, right, in this. Okay. So next one. Answering calls from angry customers requires diplomatic language. ඒ කියන්නේ කේන්තිගේ customer කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට අපි diplomatic සාමාන්‍යයෙන් හොඳ vocabulary language use කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාව අය නම් කරන්නේ ඔහෙ මුකුත්ම කියන්නේ නැතුව අහගෙන ඉඳලා කට් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් එතකොට ආයි customer call කරලා අර waiting queue එකේ ඉඳලා ආයි කතා කරන්න ඕනේ, which I think is a very bad practice that I see mostly in Sri Lanka. Right? අපි angry customer කෙනෙක් මං ගොඩක් වෙලාවට ඒක experience කරලා තියෙනවා. So they just, you know, එක්ක මුකුත්ම කියන්නේ නැතුව කට් කරනවා ටග් ගාලා. manager දාන්න කිව්වොත් කට් කරනවා. So I think a lot of companies don't believe in practicing in good practices, but actually you should, right? And match the sentence halves together that deal with this type of language. You think මේ question tag එකයි, ඒ කියන්නේ මේ එන්න පුළුවන් language එකයි මේ එන්න පුළුවන් problem type එකත් එක්ක deal කරන්න පුළුවන් එකත් එක්ක match කරන්න ඕනේ. If you'd like, I do apologize. I can understand. Do you happen, right? I'm just. So let's see. For any inconvenience you've suffered, right? I do apologize for any inconvenience suffered. Okay? To bear with me a moment. Okay? Let's see. To have a reference number. Do you happen to have a reference number? Assessing your details on my screen. I'm just assessing your details on my screen. I'll enter your details straight away. Okay? If you'd like to bear with me a moment, I can understand your frustration. There you are. Okay? So, if you'd like to bear with me a moment, right? I'll enter your details straight away. details enter karanna. I do apologize for any inconvenience you've suffered. ඔබට ගොඩක් කරදර මේ හින්දා සිද්ධ වුණා නම්. I can understand your frustration. මට තේරෙනවා ඔයා මේ ඉන්න තත්වය. Do you happen to have a reference number? ඔයාගා වැරදිලා හරි මේකට reference number එකක් තියෙනවද? I'm just assessing your details on my screen. මේ දැන් තමයි ඔයාගේ details assess කරගෙන යන්නේ screen එකේ, right? So if you have an angry customer without just cutting the line, right? Or just, making the customer even more angry, try to use some diplomatic language to calm your customer so that they will understand you and repeatedly come back to you as a customer. So that is very important, right?
Okay. Now match the sentences to their functions. Giving a polite order, sympathizing, promising action, saying what you're doing, asking for information. Okay. So saying sorry. Sorry kiyanne nang I do apologize. Number 3. Okay. Giving a polite order, you can say, if you'd like to bear with me a moment. Inna chuttak maeka. Sympathizing, I can understand. 4. Right? Promising action. I'll enter your details straight away. මම දැන් ඒක ඉවර කරන්නම්. Promising action. Say what you're doing. මොනවද කරන්නේ? Okay. What can you say? I'm just assessing your details. දැන් තමයි ඒක කරන්නේ. Assessing. Okay. Number 6. Asking for information. Do you happen to have a reference number? There you are. Sorry කියනවා, polite order එකක් දෙනවා, sympathize කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා එයා ගැන තේරුම් ගන්නවා. Promise කරනවා මේ action එක කරනවායි කියලා. දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා කියනවා, තව විස්තර අහනවා. Right? So it's important that polite language is used when you're dealing with angry customers, especially when they are complaining about things. Right? So moving on to the next question. Practice question 4, complaining and apologizing. Read the following expressions and put them in the appropriate column in the table. කියවල බලලා මේක apologize කරනවද නැත්නම් respond කරනවද කියන එක. Apologizing කියන්නේ සමා වෙන්න කියලා කියනවා. ඒකට respond කරනවද නැත්නම් සමා වෙන්න කියලා කියනවද කියන එක තමයි අපි match කරන්න ඕනේ. Please forgive me. සමා වෙන්න මට. I didn't mean it. මං ඒක එච්චර හිතුවේ නැහැ. Right? So that should be in this one. Please forgive me. I didn't mean it. ඊට පස්සේ let's just forget it. අපි ඒ ගැන අමතක කරමු. Let's just forget it. Next one. It's all in the past now. I've already forgotten. අයියෝ ඒවා අතීත වෙච්ච දේවල් මට නම් දැන් ඒවා අමතක වෙලත් ඉවරයි. Right? It's all in the past now. I've already forgotten. I've already forgotten. Right, next one. I'm deeply sorry for what I did. මං මුළු හදවතින්ම සමා වෙන්න කියලා කියනවා මං කරපු දේට. Right? So, I'm deeply sorry for what I did. Practice these phrases. මේවා හරිම වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට. I was in the wrong when I said that. මං හිතියේ වැරදි අදහසක මං ඒක කියනකොට. Right? That's quite all right. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. That's
Next one. I hope you can forgive me. මං හිතනවා ඔයාට මට සමාව දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. So that is apologizing. I hope you can forgive me. සමාව වෙන්න කියන එකනේ. Apology accepted. ඔයා apologize කරප එක මං accept කරනවා. Next one. It was wrong of me to behave like I did. I'm sorry. ඒක apology එකක් නේ. It was wrong of me to behave like that. Behave like I did, and I'm sorry. Like I did, and I'm sorry. Next one. Nothing I say or do will take that action away. Right? ඉතින් respond කරන්න පුළුවන්. හරි. මං කරපු කියපු දෙයක්වත් ඒ කරපු දේ ආයි මට ගන්න බෑනේ. Right? So that is after apology. Right? So let's just put this up a bit. Nothing I say or do will take that action away. Come on, man. There is no need to apologize. Ayyo, okata sorry kiyanna onne, right? So that is responding to apologies. Come on, man. There is no need to apologize. I apologize wholeheartedly, right? So that is apologizing. I apologize wholeheartedly. That was my bad. That is to apologize. That was මගේ තමයි වැරද්ද. That was my bad. Next one. I forgive you. මං ඔයාට සමාව දෙනවා. Right? I deeply regret that. So that is apologizing. I deeply regret that. Last one. That's all water under the bridge now. Okay, idiomatic expression එකක්. Sorry කියන්නවට පස්සේ. ඒව දැන් හිතන්න එපා. ඒව ඔක්කොම ඉවරයි. Right? අන්න ඒ වගේ feeling එකක්. That's all under, sorry. That's all water under the bridge. Right, okay.
So we have written apologizing phrases. Apologize karata passe kiyanna puluwan phrases. Again, very useful functional language. ඔගොල්ලන්ට ගිහාම English speaking country එකට use කරන්න පුළුවන් language, right? Next one, fill in the blanks using the given words. Right? Yes, of course. I'm very sorry. We have a problem in the kitchen. Right? ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ? Right? There is a fly in my soup. මගේ soup එකේ මැස්සෙක් ඉන්නවා. This soup is cold. මේ soup එක සීතලයි. I would like it hot. මං කැමති මේක ටිකක් රස්නෙන් ගෙනාවා නම්. The fish doesn't look fresh. මාළුවා නම් එච්චරම අලුත් පාට නැහැ. Is it blood? Okay, leather. Pork in my stew is raw. මගේ pork එක stew එකේ තියෙන එක අමුයි වගේ. It's very blank there. I'll book a non-smoking table. It's very smoky there. දුම් සහිතයි උතන. මම book කරන්නම් දුම් පානය කරන්න නැති හරිය තියෙන මේසයක්. I need some fries. Sorry, I need some water. මට වතුර ටිකක් අවශ්‍යයි. These fries are too spicy. මේවා ගොඩක් සැර වැඩි. Right? So here are some phrases that you could use to talk about problems when you get your food. Right? Next one. The service is very slow. I'd like to talk to a manager. Okay, this is very slow. I'd like to talk to a manager. I will never come back again. මන්නං ආයි කවදාවත් එන්නේ නැහැ. The waiters are very rude. ඒගොල්ලෝ හරිම rude. The restaurant is really noisy. Restaurant එක හරිම ශබ්දයි. The music is too loud. Music එක loud වැඩි. Excuse me, but there is a in my bill. There is a mistake. සමා වෙන්න මගේ bill එකේ පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා. There is a mistake in my bill. මගේ bill එකේ mistake එකක් තියෙනවා. Right? So there we are. I've written all the words for you. මේ phrases ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. So let's try saying these properly with some intonation. Okay, හඬේ උස් පහත් භාවයේ variation එකත් එක්ක අපි බලමු මේ phrases කියන්න. Right? There is a fly in my soup. මැස්සෙක් ඉන්නවා මගේ soup එකේ. The soup is cold. I would like it hot. මේ soup එක සීතලයි. මං කැමති ටිකක් රස්නෙන් හම්බෙනවා නම්. The fish doesn't look fresh. මේ මාළු නම් අලුත් පාට නැහැ. Is it blood? Pork in my stew is raw. මේ leather. මේ pork ටික මගේ stew එකේ තියෙන අමුයි. It's very smoky there. ඒ හරියට දුම් තියෙනවා. I'll book a non-smoking table. මම book කරන්නම් දුම් පානය කරන්නේ නැති හරියක තියෙන table එකක්. I need some water. These fries are too spicy. මට වතුර ටිකක් අවශ්‍යයි. මොකද මේ fries හරිම spicy වැඩි. The service is very slow. I'd like to talk to a manager. Right? Service එක හරිම slow. මං කැමති manager කෙනෙක්ට කතා කරන්න. I will never come back again. The waiters are very rude. මං නම් ආයි කවදාවත් එන්නේ නැහැ මෙතනට. Waitersලා මාරම rude. The restaurant is really noisy. The music is too loud. Restaurant එක හරිම සද්දයි. Music එක වැඩි. Excuse me, but there is a mistake in my bill. සමා වෙන්න හැබැයි මගේ bill එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා වගේ. Okay? So I'll change it immediately. We have a problem in the kitchen. I'm very sorry. Yes, of course, some of the responses that you could give for these problems, right? Okay. A client complains about a hotel room
fill in the blanks using the given words. ඉතින් customer කෙනෙක් complain කරනවා hotel එකේ තියෙන කාමරයක් ගැන මොනවද එන වචන අපි complete කරන්න ඕනේ. Excuse me, can I talk to the manager? සමා වෙන්න මට manager චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? I'm afraid he isn't in. Sorry, එයා දැන් නම් නැහැනේ. Is there anything wrong, madam? Right? This is madam, but you could just use it with the M only in at what, right? So, is there anything wrong? Yes, there is. We have many about the room. We have many complaints. අපිට complaints ගොඩක් තියෙනවා මේ කාමරේ ගැන. What's the problem? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Well, the bedroom is very dirty. Bedroom එක හරීම ජරාව and it smells bad. අනිත් එක හරීම ගඳයි. When was the last time? Right. When was the last time you cleaned the room? අන්තිමට කවද්ද මේ කාමර අස් කරේ? Well, our chambermaids. Chambermaids කියලා කියන්නේ hotel එකක කාමර සහ bathroom සුද්ධ කරන අය. Well, our chambermaids clean the rooms every day. අපේ කාමර සුද්ධ කරන අය හැමදාම මේ කාමර අස් කරනවා. Well, I think they forgot. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ නම් ඒගොල්ලන්ට අපේ කාමරේ සුද්ධ කරන්න අමතක වෙලා. Well, I think they forgot to clean our room and I'm not going to stay there. I want my money back. අපේ කාමරේ නම් සුද්ධ කරන්න අමතක වෙලා මම නම් ඒ කාමරේ ඉන්නේ මට මගේ සල්ලි ඕනේ. I'm afraid that won't be possible. සමා වෙන්න හැබැයි ඒක නම් කරන්න බැහැ. What? Please call the manager. මොකද්ද? Manager කතා කරන්න. That's of course always a scenario, right? අපෙන් සල්ලි ගත්තට පස්සේ ඒ customer service එක කාගෙත් නැති වෙලා යනවා. හැබැයි හැමෝගෙම නෙවෙයි. සමහරක් companies වල ඒ හොඳ customer service එකක් තියෙනවා, right? Excuse me, can I talk to the manager? I'm afraid he isn't in. Is there anything wrong, madam? Yes, there is. We have many complaints about the room. What's the problem? Well, the bedroom is dirty and it smells bad. When was the last time you cleaned the room? Well, our chambermaids clean the rooms every day. Well, I think they forgot to clean our room and I'm not going to stay there. I want my money back. I'm afraid that won't be possible. What? Please call the manager. It's a very angry customer. Okay? Write the following expressions in the right column. Okay? So we have 26 expressions. Making a complaint. Respond karanne kohomada positive the negative the. Apologizing. And then responding to apologies. Complain කරනවා complain එකට respond කරන්නේ positive ද negative ද apologize කරනවා ඒකට respond කරන්නේ කොහොමද right so this time I will just put the number okay right I'm sorry we'll do our best to avoid this next time මට සමා වෙන්න අපි next time නම් මේක කොහොම හරි avoid කරනවා apologizing Forget about it. Oka amataka karala daanna. Right? Responding to apologies. I'm afraid I have to complain about. Mata nam me gana complain karannama venawa. So number 3 is making a complaint. Ilangeka. Please accept my sincere apology. Karunawen mage bara ganna mama me dena apology එක. So number 4. Next one. Don't worry about it. එච්චර ඒ ගැන හිතන්න එපා. Responding to apologies.
I can't tell you how sorry I am. මට කියන්නවත් බෑ මං කොච්චර ඒ ගැන කනගාටු වෙනවද කියන එක. Sorry, there is nothing we can do about it. සමා වෙන්න හැබැයි ඒ ගැන අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බැහැ. Negative respond එකක් complain එකකට. It's all right. ඒකට කමක් නැහැ. Okay. Next one. I'm sorry to have to say this. සමා වෙන්න හැබැයි මට මේක කියන්නම වෙනවා. I'm afraid there isn't much we can do about it. සමා වෙන්න හැබැයි අපිට වැඩිය කරන්න පුළුවන් දේවල් නැහැ. I deeply regret what I did and said. මං ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා මම කියපු කරපු දේවල් ගැන. Apologizing. I hate to mention this but complain කරනවා. මං කියන්න අකමැති හැබැයි කියන්න වෙනවා. I'm so sorry, this will never happen again. මට සමා වෙන්න ආයි නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. Apologizing. Complain එකකට positive response එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. Come on, I'm so sorry, I නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. But I would say more apologizing, no? Let's take it as apologizing. Sorry to bother you, but there is something wrong with complaining. 14. Never mind. කමක් නැහැ. 15. I've been patient enough but complaining. මං ගොඩක් ඉවසිලිවන්තව ඉඳලා තියෙනවා හැබැයි. I have a serious complaint to make. මට නම් ලොකු complaint එකක් තියෙනවා කරන්න. 17. Please forgive me. මට සමා වෙන්න. Apologizing. There is really no excuse for what I did or said. මං කරපු කිසිම දෙයකට සමාවක් දෙන්න බැහැ. 19. Excuse me, but there is a problem with... Okay. Next one. I must beg your pardon. සමා වෙන්න මට කියන්න බලන්න. 21. I'm sorry, but beg your pardon. I'm sorry. We promise never to do that again. 22. අපි ආයි ඒක කරන්නේ නැහැ. No harm done. කිසිම harm එකක් උනේ නැහැ. Right. I'm afraid there is a slight problem. 24 complain එකක්. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I'm not satisfied the way you. මම නම් සතුටු නෑ ඔයා ඒ කරපු විදිය ගැන. I'm angry about. මට නම් හරිම තරහයි. There we are. So we have making a complaint, responding to complaints, ඊට පස්සේ apologize කරනවා, ඊට පස්සේ ඒ apologies වලට respond කරන්නේ කොහොමද කියන එක. So I've given you a lot of phrases here, right? Let's see it. I'm sorry, we'll do our best to avoid this next time. I'm sorry, we'll do our best to avoid this next time. Forget about it. Forget about it. I'm afraid I have to complain about. Please accept my sincere apology for. Don't worry about it. I can't tell you how sorry I am. Sorry, there's nothing we can do about it. It's all right. I'm sorry to have to say this, but I'm afraid there isn't much we can do about it. I deeply regret what I did and said. I hate to mention this, but
I'm so sorry, this will never happen again. Sorry to bother you, but there is something wrong with... Never mind. I've been patient enough, but I have a serious complaint to make. Please forgive me for... There is really no excuse for what I did. Excuse me, but there is a problem with... I must beg your pardon. I'm sorry, we promise never to do that again. No harm done. I'm afraid there is a slight problem with... I'm not satisfied with the way you... I'm angry about. Okay. All right. So with that, we move on to the next question. Practice question 5. More complaints. Tavat complaints, right? Complete the letter with the words below. Unsaleable, vikunanna baha, items, despite, discover, packing, inspection, in shipment, so, damaged, surprise, marked, seem, cannot. Art the table. Okay, so let's see. Right, then letter එක තියෙනවා මෙතන gaps ටික තමයි අපි complete කරන්න ඕනේ. Dear Mr. Brown, when your last shipment, ඒ කියන්නේ ඔයා අපිට එවපු අන්තිමටම එවපු stock එක වගේ shipment එක කියන්නේ boat, I mean ship එකෙන් එවන එක, like you courier from another country to this country, was unpacked, we were surprised. අපි පුදුමයට පත් වුණා. We were surprised to discover that 8 coffee pots were damaged despite the fact that the good quality packing did not seem to have suffered in transport, and although the boxes were marked fragile. Fragile කියන්නේ හරිම dainty කැඩෙන සුළුයි කියලා mark කරලා තිබුණත් ඒක අරගෙන නැහැ consideration එකට. Right? Let's have a look at the next bit. Some of the coffee pots are... Right, දැන් ඔන්න මෙතන ඉඳන් ලියන්න ඕනේ. Some of the coffee pots are so dented or scratched as to be unsaleable. අපිට ඒක විකුණන්න බැරි තත්යකට පත් වෙලා. Even at a reduced price. ඒ කියන්නේ ගාන අඩු කරලත් බැරි වෙලා තියෙනවා. It would seem that they were damaged before packing and that our carrier cannot therefore be held responsible. Right? We are keeping the items for the inspection of your insurer, yours sincerely, Flelot. Okay. ඉතින් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මොන හරි coffee pots වගේක් ship කරලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඒවා කැඩිලා ගිහිල්ලා. Right? So මෙච්චර හොඳ quality එකට ඒක ඔතලා තිබුණත් packing එකේ තිබුණත් ඒක
කැඩිලා ගිහිල්ලා right වෙලා තියෙන්නේ ඒවා එච්චර ඩෙන්ට් වෙලා ස්ක්‍රැච් වෙලා සේල් දාලවත් විකුණන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පේන්නේ හරියට නිකන් පැකින් එකටත් කලින් මේක වුණා කියන එක හින්දා කැරියට බෑ ඒකේ වගකීම බාර ගන්න. ඒ හින්දා අපි items ටික තියාගන්න ඔයාගේ ඉන්ෂුරර්ට ඇවිල්ලා මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න කියලා. right? Okay, so fill in the missing words for the ridiculous complaints below. Right? ඉතින් මෙතන තියෙනවා නිකන් අමුතු complaints ටිකක් ඒවට හිස්තැන් වලට මෙන්න මේවා ටික පුරවන්න ඕනේ. Right? So that I would like you to do it on your own. Okay? Because I've done so many with you. The complaint, the words are on the right. Okay? And the complaints are here. So I'd like you to fill it in. Right? So here you have 7 and on the other side you have a few more. Right? So I'd like you to do it on your own. Okay? Pause the video and do it on your own. මෙතන pause කරලා ඔයගොල්ලෝ තනියම කරන්න. Right? මෙතන 7ක් තියෙනවා එහා පැත්තේ 8ක් තියෙනවා. Right? So ඒ ටික තනියම කරන්න. Right. So if you have finished, here are the answers. No one told us there would be fish in the sea. The children were startled. Startled කියන්නේ surprised. ඉතින් brackets ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඒ වචනේ තේරුමත්, so that should not be difficult. Right? I want you to sit and look at the screen and mark the answers. මං ආයි කියන්න ඕන නැහැ. Right? So please do it on your own. You should have by now the ability to sit on your own and correct. You should be an independent learner by now, right? Okay, so I think with that we have come to the end of the lesson where we learnt a lot of good phrases. Vocab කිව්වම වචන විතරක් නෙවෙයි, හැබැයි මේක ඇවිල්ලා functional language. So functional language වචන වලින් විතරක් කරන්න බෑ. You have to learn the phrases as well, right? But obviously you have some vocabulary as well as phrases in this lesson, right? So we did a lot of matching activities to understand where you use it and in what context you use these phrases, right? And we also had a look at rearranging them, completing some telephone conversations, having a look at polite language to use. So with that, we come to the end of this lesson, complaining and apologizing.